ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമാണ് ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലൈവാണ് വരണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത്, പിന്നെ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന RDR, റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 1, 2 അല്ല 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2010 ഇറങ്ങിയ ഒരു പഴയ ഗെയിമാണ്. RDRൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെർഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ RDR 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RDR 2ൻ്റെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ RDR 1-ലുള്ളത്. RDR 2 നമ്മൾ കളിച്ച് തീർത്തതാണ്. അപ്പം അതിൽ എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും RDR 2ൻ്റെ സ്ട്രീം. കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി അതിൽ കയറി കാണാം. അപ്പോൾ RDR 2-ൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ലോർദർ മോർഗനായിരുന്നു. ലോർദർ മോർഗൻ മരിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന ഇതാണ്, അടുത്ത സ്റ്റോറിയാണ് ഈ RDR 1. RDR 1-ൽ അത് ലോർദർ മോർഗൻ്റെ മരണശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ RDR 1-ൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സാണ്. 2010 ഫസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് PC-യിൽ വന്നത്. RDR 2-ൽ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറെ കാണാൻ പറ്റും, ജോൺ മാർസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ജോൺ മാർസ്റ്റണിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. RDR 2ൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മോർഗൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ജോൺ മാർസ്റ്റണായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ജോൺ മാർസ്റ്റൻ്റെ ഫാമിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് RDR 1-ൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം ഹാർഡ് വേണോ നോർമൽ? നമുക്ക് നോർമൽ മതി. എന്തിനാ വെറുതെ. കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ന്യൂ സേവിങ് ഗെയിം. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് ആണ്. ഈ RDR 2 എന്ന് പറയുന്നത് 90s ഒക്കെ തുടക്കത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ RDR 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. RDR 1 അല്ല, 90s അല്ലല്ലോ. RDR 2 80s ഇറങ്ങിയതാണ്. RDR 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90s സ്റ്റോറിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കളിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് ആ സമയത്തുള്ള ഗ്രാഫിക്സാണ് ഇത്. ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ. നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ജോൺ മാർസ്റ്റൺ. ഓക്കെ. നടത്തൊക്കെ അക്കാലത്താണെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. സെറ്റ് Rockstar Game presents. പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ആനിമൽസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം പട്ടി വരയ്ക്കുന്നൊക്കെ വെച്ചേക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇവൻ പ്രായമായി, മറ്റേല് കുറച്ചുകൂടെ യങ് ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണല്ലോ. ഏതാ PGM? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നില്ല. വൈസ് വീഡിയോ ഒന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രാഫിക്സ് വൈസിൽ സെക്കൻഡ് RDR 2 വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റൂല. പക്ഷേ സ്റ്റോറിയൊക്കെ അടിപൊളി സാധനം.
അടിപൊളി സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നു. I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Go to the saloon. മുടി വെട്ടാനായിരിക്കും. അതേ ഫസ്റ്റിലെ കൺട്രോൾ തന്നെ ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു. കൺട്രോൾസ് എല്ലാം അതുപോലെ കുതിരേനെ വിളിക്കുന്നൊക്കെ അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പഴയ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ഓ അടിച്ച് ഫിറ്റ. നമ്മുടെ പഴയ ബാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Follow Jack. ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുതിര. ഓക്കെ, ഇയാളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്.
so sure about that. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. കുതിര സ്പീഡിൽ ഓടാത്ത സ്പീഡിൽ ഓടാൻ വേണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടൊന്നും വർക്കാവുന്നില്ലല്ലോ. Come on, easy up now. Oh, no. കുതിര സ്പീഡിൽ ഓടാത്ത Let's go. ലെഫ്റ്റ് കണ്ടാണ്. ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. ഓപ്ഷൻസാ വെപ്പൺസും ഔട്ട്ഫിറ്റൊക്കെ സെപ്പറേറ്റാ. സെറ്റിങ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട്ഫിറ്റൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണല്ലോ പരിപാടി. കീബോർഡ് അതിൽ മൂവ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫയർ വെപ്പണ് വെപ്പണ് ഡെഡായി ഡെഡായി ഉണ്ട്. ഡെഡായി ഇതിനകത്ത് ഷോ വിസിലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗെയിം ക്യാമറ ജമ്പ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ഫൂട്ട് ഓൺ വെഹിക്കിൾ അല്ലേ. ബ്രേക്ക് ലെഫ്റ്റ് കണ്ടാള്. ബ്രാക്ക് ജമ്പ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ്. ബ്ലാക്ക് ജാക്ക് So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? Whoa there. Whoa there. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? ഷിഫ്റ്റൊന്നും സ്പീഡ് ഓടുന്നുമില്ല. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓടിക്കോളും. നമ്മൾ ഞെക്കി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Whoa. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓടില്ല. You ain't very talkative, are you? ഈ കുതിരനെ ഓടിക്കാൻ എന്ത് പാടാ. You don't look much like no Blackwater fella. ഓടുന്നുമില്ല. That's because I ain't. Whoa now. ഇപ്പോൾ ഓടിയാന്നല്ലോ പിന്നെ എന്നെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുമില്ല. Whoa. Slow up. A fella
fella told me he was out in Blackwater a few months back and sold one of അവരാണെങ്കിൽ them ഓടാൻ വേണ്ടി newfangled മുട്ടിയില്ല. carriages without horses. സ്റ്റോപ്പ്. ഇപ്പോഴാ ഓടുന്നത്. So who's this friend you're looking for? Nobody you need to concern yourself with. Never you mind all my questions, Mr. Marston. I just reckon you might be barking out a knot heading for the fort. We'll see when we get there. Well, I sure as hell ain't sticking around. Fort Mercer ain't no place for an old man like me to be a dawdling around. Whoa there. കുതിരോട്ടം നിർത്തി. You look like a man with a lot on his mind, Mr. Marston. So I won't bother you none with my chatter. അയ്യോ, സ്പീഡിൽ ഓടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചത്താനെ. കൺട്രോളും കിട്ടുന്നില്ല. ഓ, ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആദ്യ 2 ഇതിനും സുഖമായിരുന്നു ഓടിക്കാൻ. ഓ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അല്ലേ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായേ. ഷിഫ്റ്റ് ഒരു തവണ നിൽക്കുക പയ്യെ പോവും. ഓ, കുറുക്കനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Watch it, will you? Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. 2 തവണ നിൽക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലോടും. പിന്നെയും ഞെക്കിയാൽ പിന്നെയും സ്പീഡിലോടും. ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. നമ്മളെ പഴയ ടീമുകളൊക്കെ എന്തി. ഡച്ചൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റേ ഗ്യാങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. പുറത്തൊന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ല. മേഘാടുണ്ടല്ലോ. Come out here right now. ഇറങ്ങടാ. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? സീന് Oh. ചത്ത. Poor Joe. എല്ലാം പെട്ടെന്നായല്ലോ.
ഏ ചത്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സൈഡിൽ എവിടെയുണ്ട്. New friends, old problem. പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് ഇവരല്ല. ഇപ്പോൾ ഡച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. ഓഹോ Well, you may be right, Miss വലിയ ടീം. McFarland. I don't know. So what were you doing? പുച്ഛാണല്ലോ. Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna ബിൽ take വില്യംസിനെ my അറിയാലോ. time and go അവരുടെ after the less ഗ്യാങ്ങിലുള്ള kind way. Well, that sounds very What's that? fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if ഒരു you'll കുറച്ച് excuse പൈസയും me, കൊണ്ടൊക്കെ I've got a മുങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ranch to ലാസ്റ്റ് run. ആദ്യകാരൻ്റെ. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. for പക്ഷെ saving my അവരുടെ ആ life. ടൂവില് അയാളുടെ യങ്ങായിരുന്നു, എല്ലാവരും Mr. യങ്ങായിരുന്നു. Marston, I strongly recommend അവരുടെ don't വണ്ണിലേക്ക് try to വരുമ്പോൾ use കുറച്ചും കൂടെ drugs ഏജ്ഡായി. seriously. ഏജ്ഡായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ ടൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റോറിയാണ് ആർട്ടിയർ വണ്ണ്. ജോയിൻ ബോൺ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ക്യാമറയ്ക്ക് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം? Well, hello. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കോഴി Mr. Marston, back in the land of the living, I see. അല്ലോ. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Come on, then. I'll show you around the property.
പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Go! Yeah! Try to keep up, will you? Let's go! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Come on, Mr. Marston, pick up the pace. Let's go! ഓൺ കമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഓടണ്ട കുട്ടി. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Go back to horse. പിന്നെ കെട്ടിയിടണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കിച്ചിങ് പോസ്റ്റ്. Whoa! What are you waiting for? Come on, I don't fight. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank പ്രോപ്പർട്ടി. you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount up and take a look around. നല്ല ബീജിയം. Easy now. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Yeah. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Come on. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? മയിൽ. Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. ഇവിടെ മയിലേ. Good shot. താങ്ക് യു. ഇന്ന് മയിലിറച്ചി. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. That's it. Kill those little varmints. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി വെടിവെക്കുന്നത്. Thank you, Mr.
Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Let's mount up and patrol the rest of the property. റാബിറ്റിന് എടുക്കുന്നില്ലേ? We should keep moving. There's still a ways to go. Whoa! Yeah. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Come on. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. ഇത് സാധനം ചെയ്യും. Yeah. ഇവരൊക്കെ പേടിക്കുകയാണല്ലോ. Whoa there! That coyote won't be back. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Come on. ഇനി ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഈ മരയ്ക്ക് ഓടുന്നില്ല ഇല്ല. Easy now. Quick! They're going after the chickens. Good shooting, Mr. Marston. ബ്ലഡി ഫോക്സ്. Nice shot. Gotcha. കോഴിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ കള്ളം കൊടുക്കാൻ. Yes, you got one. നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പോലെ തരുന്നതാണ് സംഭവം. നമ്മുടെ കുറുക്ക അല്ല പിന്നെ Coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take കോഴിനെ you back to പിടിക്കാൻ your വന്നായി. room. Let's go. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I My saved your pleasure. life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. ഓക്കടി ബൈഡി. യു ക്യാൻ സ്ലീപ്പ് ഇൻ എ ബെഡ് ഇൻ യുവർ റൂം ടു സേവ് യുവർ ഗെയിം. ആ പഴയ പരിപാടി തന്നെ. ചേഞ്ച് ഔട്ട്ഫിറ്റാ. ഓഹോ ഇതൊരു പാർട്ടി സാധനം തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. വേണ്ട, കല്യാണത്തിനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മതി. ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആർമറാണോ? രാവിലെ ഹലോ. അയ്യോ, വെടിവെക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? വെടിവെക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ആൾക്കാരോട്. അവരുടെ ടൂ വീലില്ലായിരുന്നു.
കുതിര ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. കുതിര കുറച്ച് നേരം വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson, or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Put a right. Come on! On the count of three. പൈസ 2, ഇപ്പോൾ ഓടും. 1. അതിലേക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റാത്ത I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. തീയ ഓ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് റൂട്ട് കാണിക്കുന്നേ പുക പോലെ. Let's go! ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടുള്ളൂ. ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ ഓടുകയില്ല. ഇതൊക്കെ Why don't I lead the way? Come on. സൺറൈസ് ഒക്കെ അയ്യോ Should I wait for you to catch up? Come on, boys. അയ്യോ റൂട്ട് മാറിപ്പോയി. ഉടനെ പറക്കുവാണ്. കുതിര ഓടുന്നുമില്ല സ്പീഡിൽ. ഷോർട്ട് കട്ട് പുറത്തെ വഴിയാണ്. Go! Let's go! Come on, Mr. Marston. I have got you now. അയ്യോ കല്ല്. Yeah! ഓ കല്ല് കല്ലായിപ്പോയി. നിങ്ങളെ തീർത്താനേ Come on! തിരിയാത്ത വഴിയാ. എല്ലായിടത്തും റോഡുള്ളതും കൊണ്ട് പോയിട്ട് കുതിര ഓടുന്നില്ല സ്പീഡിൽ.
അവിടെ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോഴി അതെ ഫണ്ണായിരുന്നു. പോയിട്ട് കുതിര ഓടുന്നില്ല. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. ഫെയിമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്. പട്ടി പറഞ്ഞു, പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ചെമ്മിപ്പോയി നോക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഓടൂല. 2 തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്പീഡിലോടും, പിന്നെ 2 തവണ ഞെക്കിയാൽ പിന്നെയും സ്പീഡിലോടും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും. നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ സ്പീഡിൽ ഓടൂല. അത് കുറച്ച് പാടാം. അയ്യോ കുഴി. ഏതൊഴി പോകാനാ? മാപ്പന്തി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? നമ്മൾ വേറെ ഏതോ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്. തിരിച്ചാണോ? ഇത്ര സ്പീഡിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു 5 തവണ ഷിഫ്റ്റ് ആക്കണം, സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വെടിവെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരും ഇവിടെ ചൊളിയുന്നു. വേറെ ടൂവെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ മാപ്പാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി എത്തണമെങ്കിൽ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കുതിര വെറുതെ ഓടുന്നത്. ആനിമൽസിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, മുയലും ഇതൊക്കെ ബേർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അറിയാം ട്രൂവിൻ്റെ അത്ര ആനിമൽസ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അറിയാം ട്രൂവിൽ എന്തോ ഒരു ആനിമൽസ് ആയിരുന്നു. കുതിര ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഷെറിഫ് ആരത്? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. സീനാണ്. Shut up, you. And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did. Apparently so. Why? ഇവൻ പോലീസാണ്. I guess because we're both in the business of the law. നല്ല പ്രശ്നം.
തുറന്നിട്ടേക്കുന്നത്? You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting keep with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. വെറുതെ ഒരു I പോകുന്നവരെല്ലാം got me തുപ്പിട്ടാ one of പോകുന്നത്. them idiots who give Marshall a bad Seenaanlo. name. Oh, no. Put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. ഇതാ പിന്നെ തുപ്പി. And you. Oh, I done seen അവരെല്ലാം enough തുപ്പി of your hide നടക്കുവാണല്ലോ. around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. Stop lagging back there. Let's get this over with. Are you coming or not? Those bastards need to be taught a lesson. Hello? So who are we looking for? Better watch down there, Marston. Ain't a race. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. I'm getting after him. Catch me up. God damn it, he's on to us. Get after him. Yeah.
takes. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Hey! Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. Work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. There's one behind the creek. Take him down. I'll teach you some respect for the law. Hey! You ain't taking me alive. Come on, Marston. I can't take them all. Get to that crate. I got Move up to that rock. I'll keep you covered. Mister, there's another one behind the outhouse, boy. Damn you. Good. Now move up to the outhouse, Marston. I'll kill every last one of you! I got back again. You hear me? You couldn't hit a bull's ass with a bag full of banjos. Hey, wake up! We got trouble. Are you gonna help me here? Take my lead. Why don't you try pointing it at somebody before you pull the trigger, genius? Hot lead coming your way, one. അയ്യോ ഇവിടെ മൊത്തം ആൾക്കാരാണ് ഓടിച്ചെന്നിപ്പോ ചത്താലും Nice shooting, boy. I'd have preferred him to swing, but I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. കൺട്രോളൊന്നും അത്ര ശരി Not a bad shot, Mr. Marston. സ്മൂത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു Next കൺട്രോൾ time you're in town. പഴയ I don't want to be no ഗെയിമിംഗ് policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. $20. Honor -100. എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻസറിനുള്ള കുതിര ടൂവിലായാലും വണ്ടിയിലായാലും ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഗൺ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണ് Let's go! അത്യാവശ്യം വലിയ മാപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു
ഓ വലിയ മാപ്പാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ മാപ്പാണ്. പക്ഷേ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. വെസ്റ്റേൺ ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റ്സ് 1910. ഓ മൂവി ഹൗസ് തിയേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടോ? ബോണിയുടെ വീട്ടിൽ പോ. ചെറിയ വഴിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല. കുതിരയാണ് ഓടുന്നില്ല അവൻ. അയ്യോ സീന മറുപടിയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് സീന അപ്പം ചപ്പാന്. ഇവിടെ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുതിര മതിൽ കേടോ? മതിലല്ലോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മണ്ടേക്കൂടെ കയറുമോ? ഇത്ര കഴിവില്ലാത്ത കുതിരയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആരാ തൂവില കുതിര ചാടിയാൽ ഏത് വഴിയും ചാടും. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ലേ? എന്താ മാർക്ക് കാണിച്ചത്? അയാളവിടെ പോയിരുന്നു. ബെസ്റ്റ്. ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. എന്തോ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ലൂട്ടടിക്കാൻ പറ്റുക. ലൂട്ടടിക്കാം.
ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. റൈഡ് കോഴ്സ്. ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു. അല്ലേ ഇത് നമ്മളെ കുതിരയല്ലേ? കായുന്നല്ലേ നമ്മളെ കുതിര പറഞ്ഞ പോലെ. എല്ലാവരുടെയും കുതിരയും കൊണ്ട് പോയാൽ Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ തന്നെ ഓടിക്കണം. അതെ, ടൂവിലാണെങ്കിലും വണ്ണിലാണെങ്കിലും. Can we stop wasting time and get on with it, please? പാലും വണ്ടി. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? If you don't mind, can we please return to the road? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always Just you hope, see Mr. now, Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope? Don't leave the reins! അയ്യോ, സോറി. Hope hasn't really entered into it. It's not really Sorry, something I Chichadi. think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Can we try to stay on the road? I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a Shortcut ഒക്കെ strange പോകുന്ന sense of കഴിയുമ്പോൾ humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we Killer were the friends, Booyah. Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. You never did tell me
where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of... new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Hello. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Doctor's office. Hey there! The whole town needs my expertise today. How are you, mister? You need something for that gout? Any trouble, let me know. I wonder what I need. I hope that helps. I don't know how you get away with these prices, mister. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? Thank you for You medicine. can always take നമ്മള് the പൈസ കൊടുത്ത് stagecoach back to മേടിച്ചിട്ട് the താങ്ക് ranch യു later. അങ്ങോട്ട് I പറഞ്ഞു. might just do that. Travel safely, miss. Try not to No, get yourself Conda. shot. I won't be around to save you this time. ഇറക്കിയതായിരിക്കും. മൂവി ഹൗസ് ഉണ്ട്. എന്താ പരിപാടി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട്. സീൻ പട്ടിയാണോ തോക്കെടുക്കണോ? ബ്ലഡി ഫോൾ അല്ല പിന്നെ ആരോടെ Suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. Glad to be of service to the oldest profession. I'll be damned. You are sexually immoral, practicing in the magic arts. But raise your heart and give it to the King of Kings. Your name is not written in the book of life. You make a vow. ഇതെന്താ പാറല്ലേ?
സോറി, ഉള്ളടിക്കാൻ പറ്റുക? ആ പറ്റും. സാധനം പുരട്ടെ. ലീവ് ദ ബാർ. ഒന്നുമില്ലേ? ആ Can I get some brandy? ഒഴിക്കങ്ങോട്ട്. കിട്ടാനോ തട്ട് What is this, the temperance movement? I'm dry here. അടിക്കുക. $2 വെച്ചുണ്ടാവും. ഒരു ആപ്പിളിന് $1. അത്രയും മതി. Why, thank you. ഒന്നാമത് പൈസയില്ല. ഒരു സലൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Excuse me, sir. I'm a John, I ain't blind on the job. വേണ്ട. She knew he was married. കൊണ്ടുപോയ കിട്ടിപ്പോയി. സൂപ്പർ. എന്താണാവോ? വേണ്ട. തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. Drop down to one knee as you cry his name. Say, I am Phil. Woo-wee! I smell a draft coming from your bloomers, man. Afraid I'm busy. For a bit. Glad to see you, partner. തിയേറ്ററിൽ പോയി നോക്കാം. Thank you kindly. വാച്ച് മൂവി എന്നാ നോക്കണമല്ലോ. ചെറിയ സെറ്റപ്പാ. മറ്റേ അറിയാം. 2 വലിയ സെറ്റപ്പായിരുന്നല്ലോ. ഇത് ചെറിയ പരിപാടിയാണോ? 2D കാർട്ടൂൺ. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊജക്ടറല്ലേ, പഴയ പ്രൊജക്ടർ. പണ്ട് ചാർലി ചാപ്ലിനൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ഡയലോഗൊന്നുമില്ലല്ലോ, എഴുതി കാണിക്കുന്നത്.
സീന് എന്തൊക്കെയാണ് സീനാണല്ലോ. തൽക്കാലം ഇറങ്ങിയേക്കാം. എക്സിറ്റ് മൂവി കണ്ടിന്യൂ. എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എക്സിറ്റ്. ഓക്കെ. വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ ഉള്ളത്? നമ്മളെ കുതിരല്ലേ ഇത്? ഇപ്പം മറന്നാണ്. പട്ടിയൊക്കെ ആ സമയത്തുണ്ടല്ലേ? ഒരു കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. തോക്കെടുക്കണോ? ജസ്റ്റ് എ ബോയ്. ചെക്കനെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തോന്നുന്നു. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? No. They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. ഈ ചെക്കനോടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാന്. സെർച്ച് ഫോർ ബോയ്. എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാന്? അതാണ് അമേരിക്കൻ അപ്പൻഡിക്സ്. My goodness. Howdy. അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ചെക്കൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. Go! Come on! ഹാങ്ങിങ് റോക്ക്. Let's go! ഇതെവിടെയാ? മണ്ടേല. എൻ്റെ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എന്താ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ.
Let's go. പയ്യന് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തോ കാണുന്നുണ്ട്. Let's go. ബ്ലഡ് ഷൂ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പയ്യൻ്റെ ആണോ? ഒന്നുമില്ലേ? ആ ബെസ്റ്റ്. വേറെന്താ സംഭവം? പറ്റിച്ച വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കാലത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഗെയിം അൾട്രയല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്, അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. Hello there. Speaking truth now. Sorry, mister. Not a good move, buddy. ഏതായാലും തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്താം. ഏതായാലും 1 മണിക്കൂറായില്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട്. വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അമ്മച്ചില്ലേ നേരത്തെ കാണുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റും കത്തിച്ച് നടക്കുക. അവർ തന്നെയാണോ അത്? അത് വേറെ ആരാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത മിഷൻ ഇനി പിന്നെ ചെയ്യാം. വൈസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സംഭവം സെറ്റാണ്. 2010 ഗെയിമാന്ന് ഓർക്കണം. ആ സമയത്തുള്ള ഗെയിം അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ആരുടെ 2 ഒന്നും അത്ര എത്തൂല. കുറേ കളിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. വെറുതെ ഇന്നിപ്പം അങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ചെറിയ ഗെയിം, ഒരു 10 GB ഒക്കെ ഉള്ളൂ സൈസ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്കിനി അടുത്ത മിഷൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടാവും. വൈസ് ഇന്നിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത തവണ കാണാം. ബൈ ബൈ.